Assalamualaikum, selamat malam, selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Dunia Cogniversity, Dunia ADHD Cogniversity. Macam biasa malam ni kita bersiaran live di Facebook page dan juga YouTube channel Cogniversity Malaysia. Kita akan bersama malam ni dengan tetamu kita, Puan Izzat Zaid bersama saya malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, test tak dengar tadi. Ada, jawab salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah mungkin line saya terputus kejap tadi. Dia tak dengar ke apa. Apa khabar malam ni? Alhamdulillah, sihat. Afi, apa Sekejap, khabar? ada lagging ke ataupun baik alhamdulillah. Baik tapi itulah ada tapi kan. Baik ya, cuma itulah cuaca tak berapa tak berapa seronok hari ni. Jadi kurang sikit lah. Macam ada tanda-tanda kekurangan sikit kesihatan tu. Okey, selamat datang semua yang mendengar malam ni. Sekejap tengok WhatsApp. Assalamualaikum Andri, apa khabar? Wah, ni penonton setia kita, setiap minggu ada. Okey, kita ada berapa orang ni? Okey, kat sana macam mana? Hujan lagi? Kat sini tengah hujan lebat ni? Sini okey. Alhamdulillah dah tak hujan dah. Tadi lebat lah petang tadi. Dengar cerita baru habis exam eh? Baru exam pula. Baru habis master, baru dapat result. Wow, okey. Oh, patutlah happy. Tahniah. So dah tak ada apa kata, dah tak ada stres lagi lah. Kurang sikit lah Kurang sikit lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Lebaran menanti result pun dah tak ada lah Yes. Nampak dari sinar wajah happy tu, mesti result bagus tu. Nanti kita share hujung-hujung nanti. Okay, alright. Jadi kita tak lengahkan masa ni, ramai kat dah masuk. Okay, mungkin boleh start dulu malam ni dengan intro sikit lah. Izzat daripada mana, buat apa? Okay. Assalamualaikum semua. Thank you semua yang datang. Saya rasa happy sebab dapat berada kat sini hari ini. So, nama saya tu Izzat Zaid. Tapi itu memang nama saya. Izzat binti Zaid. Dia tak ada nama lain lah. Tak ada nur ke apa. Saya sekarang merupakan saya sedang buat bukan sedang, baru habis master dalam bidang klinikal psikologi. Tapi sekarang saya masih lagi meneruskan praktikum di Trifwell. So sebagai pelatih klinikal psikologi lah. InsyaAllah akan habis soon lah, bulan depan insyaAllah. Okay, mungkin boleh cerita sikit sebagai seorang dalam bidang psikologis kan, apa yang Izzat buat? Kira ramai macam tanya kan, apa benda psikologis ni kan? Psycho orang ke? So saya basically maknanya tugasan saya kalau sebagai pelatih lah, so saya diberi tanggungjawab untuk buat penilaian psikologi dan juga psikoterapi lah. So ada dua lah, penilaian dan juga intervensi. So kalau penilaian pun ada juga, saya buat penilaian ADHD. Maknanya keseluruhannya apa yang isu berkaitan dengan kesihatan mental. So saya boleh maknanya dilatih untuk buat penilaian lah, dan juga contohnya bagi apa-apa isu juga sekiranya memerlukan intervention, so saya pun dilatih untuk memberikan intervention, dan saya masih diselia lah oleh supervisor. And I think besides that, another interesting thing lah yang saya punya pengalaman as pelatih klinikal psikologi kan, saya di Trifwell ni kita ada juga buat community intervention. So maksudnya bukan sahaja setakat one to one dengan klien, tapi kita pergi ke community dan mungkin dengan community kita akan buat intervention lah. Misalnya kita akan sharing tentang how to solve konflik, macam mana nak komunikasi dengan lebih efektif. Dengan budak-budak pun kita ada
buat program macam mana nak regulate, belajar tentang emosi, regulate emosi. So kita ada juga do things in the community. So bagi saya menarik lah sebab saya dapat pengalaman buat one to one dan juga buat dengan a big group, and itulah berbeza lah dia punya dia punya surrounding tu, dan banyak kita target kepada golongan B40 lah. So we go out to the community and we provide that psycho education. Yeah. I see. Okay. Apa kita tengok ada komen daripada awal yang komen. Okay, selamat sejahtera. Assalamualaikum Azurin. Selamat datang. Dia biasa program kita ni, dia makin lama nanti dia makin hangat dengan soalan-soalan daripada penonton. Jadi bersedia. Dengan saya soalan saya simple. Dengan saya soalan-soalan standard je lah. So saya pun dimaklumkan ataupun dah sedia maklum lah yang Puan Izzat juga seorang individu dengan ADHD sendiri, betul? Kan? Jadi mungkin boleh cerita sedikit sebanyak macam mana boleh jumpa ADHD ataupun how you diagnose yourself ke ataupun macam mana? Well, tak diagnose lah. It's unethical to do that. I mean, even though I diagnose people kan, but I would not be doing that for myself lah. So, but basically mungkin nak cerita lah that bila saya tak tahu nak boleh dari mana, tapi mungkin saya boleh cakap daripada kecil memang I do notice that I am quite unique, quite different. Maknanya things that bila orang jumpa saya tu, dia orang akan cakap lah, oh Izzat ni unique, Izzat ni you know, dia ada energy, vibrant dia tu macam macam tu lah. So memang daripada kecil saya aktif lah, budak yang sangat aktif. Memang parents pun macam hantar pergi kuando lah, masuk sukan lah apa semua. And dekat sekolah pun saya rasa saya memang banyak buat benda-benda yang quite different. But saya tak tahu nak cakap daripada mana lah, but I think itulah, itu bila ADHD macam ni lah, saya tak tahu ubat malam ni. So dia punya thoughts ke mana tau. Okay. Mungkin boleh cerita dulu yang macam kat sekolah tu, different macam mana? How you see yourself different from your friend, daripada kawan-kawan? Macam mana nampak berbeza tu? So basically I think macam dalam kelas tu saya jenis kuat tidur lah. Saya tahu saya kuat tidur daripada dulu lagi. Dia kalau kat sekolah asrama tu kuat tidur tu bukan takat dalam kelas, dalam masa prep tidur, masa dah habis prep pun saya jenis tidur awal, pukul 11 dah tidur kan, walaupun dah asrama. So memang sampai satu tahap tu saya bawa bantal dekat dalam locker sebab memang dah tahu akan tidur. Locker kat dalam kelas tu? Locker dalam kelas. So saya bawa bantal, saya ada bantal tidur. So tapi tak adalah keluarkan masa cikgu ada kan. Tapi bila cikgu nak ada waktu prep tu adalah bantal tu. Tapi dah masa sama saya pelajar yang aktif jugalah. Saya masuk macam-macam sukan lah. Silat masuk, taekwondo masuk, basketball masuk, track and field masuk, futsal masuk. Banyak lah, selalu tak pergi sekolah lah, join program-program sukan-sukan ni kan. Tapi yang saya ingat, maybe like saya macam ni banyak cakap dalam kelas. So kalau dalam kelas saya rasa cara saya belajar kan, kawan-kawan saya banyak yang diorang malu-malu sikit lah. Tapi saya jenis macam kurang sikit malu tu. So bila cikgu tanya soalan ke apa kan, walaupun saya tidur, tapi kawan saya akan kejut tau. Macam Izzat tolonglah jawab soalan cikgu. Izzat, kita takut. Tak adalah dia cakap takut, tapi fikirlah jawab kan. So I think that's how I learn as well. But again like I talk a lot in class, but cikgu appreciate lah ada budak yang banyak cakap kan. And then I think other than that, kalau saya bosan kat sekolah tu, saya suka keluar jalan main. Kadang-kadang ada juga saya panjat pokok kat sekolah. Ya. So okay, itu dah nampak different lah. Tapi yang saya ingat masa kat asrama memang macam petang-petang tak tahu nak buat apa. So I remember like dengan selambanya pergi jumpa PKM, tanya PKM boleh tak saya nak bawa basikal dengan rollerblade kat sekolah. Saya nak keluar main. So dia kata boleh, so saya dengan selamba je lah bawa basikal lepas pandang sekolah. So macam orang tengok tapi saya tak kisah, asalkan saya happy kan.
So like ada cikgu yang ingat benda tu lah. Macam cikgu ingat awak ni dulu bawa basikal kan kat sekolah. So dia macam tu saya tu. So like I was that active girl lah, and when I study pun I don't really study in class. Kan sometimes saya akan pergi duduk kat pokok, duduk bawah pokok, duduk kat tepi court, and I would read there. You know, I don't know lah, but I think I like the environment yang kat luar macam tu lah untuk study. So I think from that people do see me as like nak kata abnormal tak lah, tapi mungkin dia nampak courageous kot, macam Izzat ni apa dia nak buat suka hati dia nak buat. So saya jenis macam tu lah masa sekolah lah. Tapi itulah nak cakap soalan ni macam dapat diagnosis tadi. Itulah. Lepas tu dekat sekolah tak tahu lagi lah, tak dapat diagnosis lah kan. Tak ada. Mungkin because that wasn't really, although I'm active, although I'm doing things differently, it wasn't really a problem. You know, it wasn't really a problem. And saya memang minat belajar, and saya ada cara belajar sendiri lah. Macam saya kata lah, saya belajar suka hati saya lah macam mana saya nak belajar kan. Dan saya banyak mengajar orang juga. So dari situ saya belajar. So dari segi akademik tu saya masih boleh cope lagi dengan akademik. Dekat universiti? Universiti pun sama. Saya sangat aktif persatuan. Saya sangat aktif dalam co-curriculum. And dalam kelas sama juga, saya still tidur. Memang lecturer. Pandai ni, student pandai ni. Tidur pun boleh score ni. Memang lecturer, memang biasa. Tak adalah biasa, tapi kalau lecturer tu jenis tak suka budak tidur tak, ada pernah kena lah. Macam depan kelas tu memang ditegur lah. Izzat, tadi dia panggil tapi dia kata jangan. Maknanya dia tegur lah, jangan tidur, bagi warning lah. And I remember the next class tu datang kelas, I duduk kat belakang sikit because sekali duduk kat depan tau. So ni duduk belakang sikit sebab dah kena warning kan. Tapi duduk belakang pun tidur juga. Tidur juga, okay. So macam mana boleh jumpa ADHD tu? Macam mana, first time dengar dan macam mana boleh terjumpa? Okay, so dengar masa dalam kelas belajar ke apa? Tak. So masa tu macam even tidur pun saya rasa saya jenis tak kurang sikit malu kot. So kadang-kadang saya berdiri kat belakang kelas bila dah tak boleh nak stay. Tu kan saya berdiri belakang kelas. Kalau tak berdiri saya kacau kawan. Saya conteng. So kawan pun jadi melayan. So alhamdulillah lah dapat kawan yang baik-baik kan. Tapi kesian dia orang lah. Tapi kadang-kadang saya keluar jalan-jalan tengah-tengah kelas tau. Just take 5 minutes to go to the canteen, beli buah-buah, kejap makan. Lepas tu baru balik kelas. So I actually do things to keep me awake. So it wasn't really macam mana? Dia tak jadi masalah banyak sangat lah masa tu walaupun ada benda-benda macam ni. Tapi bila yang saya start benda tu jadi masalah bila saya rasa saya buat master lah. Saya start master bila saya buat dalam keadaan PKP kan. So I think those macam still ada tidur dalam kelas, walaupun kelas online pun memang tidur juga apa benda semua. But it's more of like feeling restless tu very banyak tau. Rasa restless, rasa macam tak boleh duduk diam. Lepas tu emosi pun cepat. Frustration kot. There's a lot of frustration. Senang gila rasa frust. And then bila dah frust tu I cannot do any work. I feel like I need to release that emotion first, only baru boleh buat apa yang patut buat lah. Okay. And I think itulah when I don't have the channel, macam dulu kan banyak main sukan apa benda semua, tapi ni dah tak boleh nak keluar apa benda kan PKP. So banyak benda, mungkin sinta-sinta yang ada tu jadi macam jadi tak tahu nak ke mana. Macam tu lah. So it does becomes a bit of problem. And then tapi saya still tak tahu lagi yang I have ADHD. Panjang. But when I did my practicum and I actually mungkin Allah nak hadirkan ilham kan. So antara klien yang terawal yang saya buat penilaian psikologi adalah seseorang yang ada maknanya syak dia ada ADHD lah. So saya buat all the assessment, questionnaire, interview. So sambil buat interview tu, sambil saya tak kenal klien saya
sambil saya tengok macam-macam video about nak cari information lah to actually make my conclusion kan based on apa yang interview apa dah buat semua. I think masa sesi ke-5 ke-6 macam tu kot, then it strike me macam bila saya baca in detail and trying to make sense of apa yang penilaian dah dibuat, dia macam tiba-tiba rasa macam why do I feel like Check all the box. yeah. Why do I feel like there's a lot of things that explain here or a lot of things I can resonate lah. So masa tu saya buat sendiri screening ADHD kat diri saya. Lepas tu tengok tak semua high. Lepas tu macam okay macam tu lah. So it comes to a realization when I actually buat penilaian dan maybe saya baca lebih banyak apa benda semua. So dari situ saya dapat kesedaran macam maybe I have it. So I started with meeting a counsellor dululah untuk cerita tentang struggle lah yang tengah alami masa tu. But then alhamdulillah lah, the counsellor is very good. Dia boleh simpulkan apa yang saya alami apa benda semua, dia boleh relate kan, and then finally dia suggest why not you go and meet a psychiatrist lah. So from there I meet a psychiatrist and got my cerita lah from the interview, from the assessment, then finally figured like I am a person with ADHD. Baru lagi lah. Okay. Kira baru just lagi recent juga lah kan? Baru lagi betul. Last year around September. And then waktu doktor confirmkan the diagnosis tu, and then apa you rasa? Masa tu macam dah memang rasa memang yelah, kita dalam the field we do a lot of reading. I do feel like I have it, but ada rasa part macam question dalam diri macam betul ke ada kan, macam betul ke dia macam ke ada banyak of that lah. But then I remember one thing when I think I want to share, like bila saya ambil ubat kan, Ritalin kan, first time saya makan tu saya menangis. Ya, sebelum ni tak pernah menangis. Ke menangis sebab okay. First time makan ubat nangis. Okay. Yeah. Sebab bila saya makan ubat tu, dan masa tu kebetulan ada like group supervision lah dengan all the batchmate, classmate. And bila saya makan ubat tu, saya rasa macam kenapa suara lecturer ni clear gila. Ya. Yeah, it feels like very clear. Suara yang dalam PC tu very clear. And then usually like suara background yang macam suara motor lalu ke, suara orang potong rumput ke, semua dengar kan? Dulu dia akan macam ganggu lah. Dia macam I need to reshift my focus balik lah bila I rasa macam dah kuatnya bunyi ni lah. So I need to reshift my focus. But this time when I took the medication, the voice sounds like it's just in the background. Dia macam ada pakai noise cancellation punya earphone tapi dia dekat dalam otak tau. So tu yang saya rasa. That's how I feel actually. Like it's just a noise in the background and I can clearly hear what I'm actually hearing. And masa tu rasa menangis sebab macam saya terfikir macam macam ni ke orang, macam ni ke yang sepatutnya. Faham tak? Selama ni kita macam it's always noisy kan up here. Okay. So I didn't know that that's how people actually hear things, you know, and that's how they manage to like pay like attention. But for me like it was always hair wire lah kat atas, kat dalam kepala ni lah. Macam tu lah. So when I had that and I think like I think my brain is telling me something lah. Even though I have that question macam betul ke, tapi makan ubat tu ada effect that I kind of tells me like there is something that my brain is experiencing which is different from other people. If this is how it's supposed to feel like lah. Macam tu lah. Tapi masa mula-mula ada soalan kan, when you question yourself tu, apa yang sebenarnya mula-mula membuatkan you ask the
question. Apa yang trigger, betul ke aku ada ni? Apa yang membuatkan soalan tu timbul? I think the most macam bila bila orang kata ADHD kan, they would a lot of the time will be associated with learning difficulty. Walaupun dia bukan learning disability, tapi learning difficulty tu can happen from susah nak fokus apa benda semua kan. Betul? So Tak, macam mana nak fokus kan? Cikgu cakap kat depan, lecturer cakap kat depan, semua bunyi pun kita dengar, orang sembang kanan kiri belakang semua pun kita dengar. Macam mana nak fokus tak? Tu tak masuk lagi. Tak masuk lagi benda-benda yang kita fikir kat belakang kan? Ya. Tapi the stimulation pun kalau ada activity then it's easy to engage. But if it's just like bercakap, duduk diam pun susah. Yeah. Because it can happen in one-to-one conversation juga. Kalau saya cakap dengan kawan, sorry lah to my best friend, I think they know this. Orang bercerita, tengah bercerita tu saya tidur tau. And then my friend will start asking me like, is my story so boring? Saya say, no, it's not your story, it's just me. So, yeah, bila tak ada that stimulation tu, it's very hard for me to be engaged. Yalah, betul. I think macam kalau dalam kelas pun some lectures okay, macam senang nak fokus, tapi tengok lecturer how the punya presentation kan, macam ada yang lebih susah nak fokus because of maybe monotonous subject pun, macam kurang interaction kan. Betul. Subjek yang macam tu saya drop. Betul, saya drop. Saya drop subjek yang sebab lecturer dia very monotonous. And then kebetulan waktu dia punya kelas tu waktu malam ada azan, and then ada orang bagi tazkirah dekat masjid dekat dengan kelas tu. Saya dah tak boleh nak fokus langsung. So minggu kita dengar tazkirah saya drop. Lecturer kat depan tapi kita dengar tazkirah kat masjid kan. Duduk tak boleh fokus. So lala saya drop je subjek tu sebab saya rasa macam I just susah. cannot. So yeah. So But this that was before dapat before on medication lah kan? Ni masa undergrad dululah. So ada few classes jugalah yang saya drop bila lecturer tu saya try tapi saya tak boleh nak sustain langsung attention. So I think like I cannot study in this environment. I just decided to try again with another lecturer lah. Macam tu lah. So coming back like the question kan. So a lot of things yang saya tanya is like, am I making things up? Macam is this difficulty disebabkan PKP, orang lain pun susah juga, orang lain pun ada struggle juga, orang lain pun stress juga. So aku ni buat-buat ke kan? Faham tak kan? Faham. Been there. So aku ni buat-buat ke ADHD ni, and then betul ke? Aku ni pemalas ke? Penipu ke? For me lah. Saja buat alasan kan? Yeah, there's a lot of that, and then the fact yang macam saya jenis yang bila saya subjek yang course yang saya ambil ni saya minat, okay? Tapi nak kata minat tu macam mana? Bukan semua subjek pun senang. Bukan semua subjek pun diminati lah. Ke macam mana? Kan? Sebelum ni saya pernah buat masters in which I thought I minat but I cannot actually cope, so I quit halfway. So this is actually the second time I'm doing my masters, and this is really something yang saya passion lah. So mungkin passion tu yang dah habis. Ya, dah habis. So saya pernah buat master dulu tapi saya tak habis sebab saya susah minat tu tak ada, so saya lagi struggle lah dalam kelas. So tapi bila saya minat saya boleh je buat, cuma there's a little bit of struggle lah, macam nak buat report tu dah start macam entah ke mana-mana lah, start buka tab ni lah, start ke sini ke sana, and tahu-tahu end up dekat depan peti sejuk, and then like what am I doing here? I'm supposed to do my report but kenapa? I think masa tu memang rasa nak mancing kot, tu yang duk cari-cari snack ke apa. So I do have that kind of struggle lah, but still I can still jawab soalan exam dengan baik. Bila saya faham saya boleh je jawab, tak ada masalah. Cuma dalam proses nak belajar tu yang ada struggle tu lah. Tapi bila you boleh buat, sometimes orang tertanya like, how can you do that if you have problem with focus? If you have ADHD kan? So it does influence me like, how can I do that if I have ADHD? So banyaklah benda kat situ. So
ada satu masa tu saya rasa okay, I think I do have, but sometimes I feel like, hey, I I'm don't actually have. focusing right now. Macam tu lah. So pimpong-pimpong kat situ je lah kan. Macam tu Okay, lah. come back to kita punya topik malam ni kan, Hmm. ADHD acceptance kan. So normal kita faham macam kita sendirilah we've been through this process kan, macam bila kita dah dapat diagnosis tu, normally people akan go through dia panggil the grieving process and then before the Yeah. point of acceptance kan. So macam maybe Izzat boleh share sikit how you process, macam apa yang dimaksudkan dengan the grieving process and how you macam mana Izzat punya pengalaman sendiri, Hmm. The apa yang grieving. digriefkan sebenarnya? Saya pun tanya soalan sama. Ah, Apa? tak, kita boleh bounce the question together lah. I mean, Yelah. you can share, I can share also. No worries. Yeah. The grief is like, imagine lah you dapat news, contoh lah kan, kalau I don't think that it can be the same feeling, but I'm imagining it this way. Macam ADHD ni diagnosis dia bukan diagnosis yang, main bila you tahu you ada ADHD, it's not um, issue yang temporary tau. Macam like depression, you can ada remission, boleh sembuh daripada depression. Anxiety pun you can manage, you can have, maknanya a remission lah. But for ADHD is a neurological issue, so it's a lifelong thing. Neurodevelopmental. Neurological lah. Yeah. Yeah, neurodevelopmental. So it's a lifelong thing, and accepting that diagnosis is like macam tu lah. So, am I going to, is it, macam, am I going to have this for the rest of my life? Macam tu lah. Although kita dah tahu daripada kecil macam ni juga, tapi bila dengar tu macam, macam tu lah kan. So, there is that. So, the grieving comes from there lah. It's like knowing, macam hearing a news that you ada condition yang you kena live sepanjang hidup. So, that's where I think I'm grieving lah. I realise I'm actually grieving a lot. So, I started with denial tadi lah. Rasa macam, ya ke? Betul ke? So, ada banyak kat situ. Mula rasa macam tak nak percaya. Takut. Tak mungkin lah. So, ada banyak kat situ. Comes first, and then bila the difficulty happen again and again, macam terlupa barang ke, ataupun bila maknanya dalam sesi terapi pun, I'll be honest, sometimes I will tell my client, I'm sorry, I'm distracted by the noise outside, and just give me a moment to close the window ke apa, and then okay, let's continue. So, saya just honest je lah cakap macam tu. Tapi, benda tu jadi again and again kan, mudah distracted. And then, what else? Macam, report pun saya struggle. Research lagi saya struggle. Bayangkan nak baca artikel research. Satu artikel, mungkin 3-5 muka surat je. Mungkin, sepanjang bacaan tu adalah 2 kali saya akan tertidur. Tengah baca, saya akan tertidur. So bila bangun tu saya rasa macam, ya Allah, buang masanya. I have a lot more things to do. Why am I sleeping while reading this article kan? So the thing continuously happens. So it comes to a point yang rasa macam anger. I think the second stage of grief is anger. Rasa marah macam kenapa? Why do I have to go through this again? Ni rasa nak nangis pula kan. Like why do I have to go through this again? Why is this happening again and again? And then rasa frust dengan diri sendiri macam, kenapa aku tak boleh nak buat ni? Kenapa susah sangat ni? Macam tu lah. Lepas tu bila tak dapat nak kejar deadline kan, macam saya sendiri bekerja, saya rasa mungkin dalam logbook tu saya tulis saya kerja 8 jam. Tapi actually daripada saya bangun sampai saya tidur, I continuously work because I get distracted in the middle. I need to come back to do my work. So penat tau. So dia rasa macam Betul. Dia penat. Kenapa susah sangat ni nak buat kan? Kerja tak adalah banyak sangat. Orang lain boleh je buat. Biasa je. So why is it so hard for me? So that's the anger lah coming here. And then I think frustration tu memang banyak sepanjang grieving tu. Bila buat mistake je rasa macam, ya Allah, bodohnya buat benda ni.
kan dah tahu benda ni tak, macam mana, benda tu berulang lah. So Yelah, jadi sebab macam berulang kan. Dia macam keep repeating. Macam kita yes, frustration tu bukan saja datang. Yelah, dia datang dalam diri sendiri tu kira okey lagi boleh hadap. Dia bila macam frustration tu melibatkan orang di sekeliling kita tu kan. Macam alamak. yes, Your frustration tu I feel the same frustration, maybe double. yes, Kadang-kadang nak explain kat orang kan. Sometimes lah kan. Macam yes, okay lah. Sometimes ada symptom tu yelah kita pun boleh kata recently diagnosed at adulthood kan. So macam macam yelah baru aware of the symptom and learning to manage kan. So faham lah. That's the grief and anger kan. Okay. Then anger. then macam mana you overcome benda tu? Belum lagi, dia masuk depression pula. So Depression dulu betul-betul. yes. So Okay. bila start benda tu berulang-ulang banyak kali, and then macam Hafiz cakap lah, sometimes dia bukan efek diri sendiri. Kalau efek diri sendiri, okay, kita seorang je yang penat. Tapi bila di efek orang lain, macam contoh a very simple thing, sometimes saya dah buat meeting dah dengan klien, dah kata dah set this date dengan klien, and then saya terlupa saya dah set date tu, saya set dengan klien lain pula. So I have to like apologize and say like, I'm so sorry, can we reschedule to another date? And mungkin kalau benda tu kalau as a client point of view macam okay, this happened maybe once or twice kan, it seems like a common mistake lah, biasalah orang buat silap kan. Tapi daripada perspektif saya, benda yang sama berlaku kepada beberapa ramai lagi klien, faham tak? So daripada perspektif saya, benda tu lebih kerap berlaku, and saya rasa macam kenapa benda ni jadi lagi. So and saya rasa malu sebab saya susahkan orang lain. Saya ambil komitmen orang lain, although I'm providing the service, but I feel ashamed lah that people have to go through that because of me not able to remember and things like that. Terlupa meeting lah. So meeting dengan kawan dah set certain time, and then bila datang meeting tu I can't remember I have that meeting. So I just apologize for coming in late. Things like that happen. So it goes to the depression part lah, where I feel like this is going to happen probably for the rest of my life. And then I come up with a lot of different strategies. Tetapi even with the different strategies, things still happen. So saya rasa macam, and bila benda tu berlaku lagi, saya start wondering macam, can I actually be a clinical psychologist kan? Macam mana clinical psychologist buat benda-benda macam ni kan? This kind of mistake dalam, and being distracted and needing to come back. So I feel quite ashamed lah of myself for having that thing lah. So I feel like quite worthless as a person as well. Macam, can I really do this? Should I consider benda lain ke apa kan? Okay. So dia start apa self doubt lah, macam kita meragui macam boleh ke, can I do this kan, macam macam tu kan. Okay. Yeah, there's a lot of self doubt, and then saya cuba faham lah macam how do I function with it. I feel confused a lot of the time lah, macam how do I manage this. And ini jadi irony sebab saya dalam bidang ni di mana saya membantu orang lain juga to come out with strategies, and with my bila buat ADHD diagnosis, and then saya datang dengan strategi, and I'm trying to apply it to myself, but it's still I still undergo this the thing again lah. So a lot of time macam tu lah, rasa macam I'm trying but why is this not working, and dia goes back here and there lah, pergi balik denial, pergi balik anger, pergi balik frustration, pergi balik depression. So it goes back there until one point I think acceptance tu dia slowly datang tau. Dia slowly datang dengan, saya rasa bila saya start bercakap dengan orang sekeliling saya, macam first dengan family, and then slowly like I can see my family understand me, especially my mom. Dia yang besarkan saya, dia yang banyak spend time dengan saya, dia yang akan cerita, oh patutlah awak kecil-kecil dulu macam ni, patutlah
kecil-kecil dulu Izzat ni. So penerimaan tu daripada kecil lagi dia Ah, dah ni tahu. So I can see like there are people who accept me. That's first. And then started cakap dengan kawan. Bila cakap dengan kawan pun ada kawan yang jenis sangat membantu, sangat accommodative, sangat baik lah bila I'm not doing quite well kan. Dia akan ada untuk support lah. So benda tu I think it comes from people's acceptance towards me first. And even my best friend, dia kata apa tau, dia kata macam I still see you the same lah Izzat. You're still the same girl I know from university. It's still the same. I know you always forget things, you always do this, but you know, I don't see any changes in you. You're still you that I know. So that's the thing I get from my close friends lah. So slowly the acceptance comes lah bila orang lain sendiri validate yang macam okay, they're okay with me being like this. And then but sometimes I do get invalidation juga from people. Macam ada orang yang kata macam, ya ke, kalau tak boleh fokus, macam mana boleh perform academically lah, contohlah kan. Or sometimes bila saya perlukan certain bantuan or accommodation, there's a sort of rejection. So saya rasa macam, okay. we do It get goes that back. macam Yeah. even orang yang dah tahu pun dia macam still lah akan lalu lah benda tu kan, macam you know ADHD kan, especially kalau people tu datang daripada dia ada knowledge tapi still I think dia entah cakap dia tak faham ke, dia tak understand ke, tapi kita tak boleh control lah orang punya perspektif kan. Yeah. Tapi I think more because the outcome shown is different from the process. Macam dalam proses tu saya struggle, berapa kali breakdown tu tak payah cerita lah. Emotional breakdown tu memang That's thing yang orang tak nampak lah. But people don't see. But the outcome is that she can perform. She can perform. Tapi nak cerita apa, kerja sampai 12 jam satu hari just to finish a report, you know, kena pergi daripada satu tempat. Saya kan pergi cafe hopping tau, sebab saya tak boleh nak buat kerja kat satu tempat kan. So pagi pergi cafe ni, siapkan a part of the report, pergi cafe ni pula, pergi sini pula. So I need to change places. So people doesn't see that, but then the result is there. I could produce a result. So I understand maybe from a different outer point of view, like how can you have a disability but you can still show that you can do it kan. So but it's okay lah. I try to understand their perspective lah. Tapi for me to accept, macam saya try and ramai juga yang bagi sokongan dalam bentuk macam cakap just focus on your strength, we see you can do this, you have this positive side, look on the positive side, things that you can do, you know. But how do I say, but I imagine it like this, macam kalau kita lari marathon kan, contohlah long distance marathon, and then kita start tu dengan ankle yang wounded lah, ankle yang sakit kan. So kita boleh je lari, bukan tak boleh lari, kita ada je kemampuan untuk lari, tapi setiap kali kita menampak tu kaki tu sakit tau. Tapi we're moving somewhere. Yes. So although I get the support, like people saying like, look on the positive side, look on your strength, you can run, you reach the finishing line before, you can do this. Tapi saya tanya macam, what do I do with this pain? Macam mana saya nak deal dengan pain ni kan? Saya tahu saya boleh lari, saya tahu saya boleh terus ke depan, tapi setiap kali saya menampak tu saya sakit. So saya nak buat macam mana dengan sakit ni kan? And it's a different level. I see it like this lah. Mungkin dulu saya boleh sebab situasi dia lain, sebab difficulty level dia lain masa kat sekolah, masa dekat university, undergrad. Mungkin masa tu level 5, sekarang saya dah naik level 10, tapi I'm still the same. Contoh lah kan. Betul. I'm still having the certain things yang I tend to have some difficulty. So
I keep asking, even though I get that support, I keep asking, what do I do with this pain? I don't know what to do. So that's where I think the acceptance tu susah sebab I'm trying to keep running, but at the same time I'm feeling the pain. So I just don't know what to do with it. So ada banyak lah coping dah start, dah buat. Macam kata dia lah pergi cafe hopping lah, ambil ubat Ni satu. masa belajar hari tu lagi lah. Masa sekarang ni lah, maknanya Hmm. throughout my masters ni lah. So that's the thing that I've always wondered lah. Macam I know I can run, I know I can walk, but it's always painful to do it. So how do I accept this pain? So bila orang kata macam focus on your strength, saya rasa macam okay, I know I have certain strength, tapi yang tertinggal beg duit hari-hari ke, yang tertinggal IC tu, yang kunci hilang, kena bayar saman sebab terlupa nak pay parking ticket, you know, those things like sakitnya macam tu lah. So nak buat apa dengan benda-benda tu kan? I think so itulah coming back, it goes back and forth until one day ni baru nak capai acceptance tu kat mana kan. Lama nak capai 48 minit. Okey. Tak apa, kita bagi ruang. Tak apa, saya cakap 8 jam pun tak ada masalah. Itu kepakaran saya. Tak apa, Tapi saya dah tak makan adalah ubat. kita. Saya boleh dengar lama sikit. So, Okey. I think it comes, saya rasa yang saya bersyukur sebab saya diberi peluang buat praktikum dekat TOEFL. This is really something yang I really I'm grateful. Sepatutnya, mungkin itulah kata Allah punya aturan ni cantik lah. Sepatutnya saya buat praktikum dekat tempat lain, tapi ada certain issue last minute they change me to TOEFL. So at first I feel like tak tahu lah macam mana lah, tapi pergi je lah. Masa tu dalam fikiran saya, okay, I just want my masters to end lah. Let's just end this. Let's just go through day by day and finish it. Tapi bila saya masuk TOEFL tu, saya rasa saya dikelilingi dengan orang yang sangat terbuka. Sebab and my supervisor sendiri sangat membantu in my process of acceptance. So first, I think second week kot dekat TOEFL tu, supervisor saya bagi saya ruang sebab saya cerita kat supervisor saya ada this condition, I want her to know lah. So I think she gave me the space to actually talk about it in front of a crowd, in front of my colleagues lah yang baru saya jumpa. So bayangkan macam jumpa stranger and then you share about your benda ni bagi saya, asal-asal saya ada stigma lah, macam aku nak ke orang tahu aku ada benda ni kan, nanti why people think I'm incompetent kan. But I decided to like, my supervisor dia kata lah, it's okay, just go and share. So I did share, and masa tu I was surprised to see that my friend kat situ, diorang punya respon tu macam, oh, macam faham tak? Macam, macam Macam apa? dia macam macam they see it as like, okay, Izzat has this condition, and they berkawan, kenal dengan saya apa semua, macam biasalah makan sama-sama, tanya dari mana, you dulu universiti mana. So it's not the kind of reaction macam kau ada ADHD macam tu. Macam faham tak? Dia punya reaksi tu is like, oh, you have this condition and that's okay. Macam tu lah. Maybe because dia orang pun ada knowledge about ADHD themselves, dia faham kan. Yes, but they are also, I feel like they are very genuine lah. Macam they're very accepting of people lah. And I feel like mungkin kalau daripada saya mungkin bias, tapi daripada pengalaman saya dekat TOEFL ni, dia fokus on trauma informed care tau. Jadi banyak latar belakang kita dilatih untuk memahami orang yang mengalami trauma. Jadi trauma kan benda yang like a very, people are at a very vulnerable state, right? So you have that acceptance for people who are vulnerable. And that's how my friend kat situ show that when I'm being vulnerable kan, cerita tentang my struggle and all, they just accept me as who I am, macam tu lah. So tak ada macam kesiannya, tak,
dia bukan respond macam tu. It's more of like, yeah, we hear your struggle, but we also know like, we see you as you lah, macam tu lah. We see you as a person. So, a person who can grow, a person who can develop. So that's how I feel like they see me. So that was, I think, the moment yang I think changed my perspective when I started sharing that I have ADHD, and people are like just accepting and wanting to be my friend. So that's one. Kemudian, tapi still adalah struggle tu lagi. Tapi saya ingat I have this one session where I'm almost at the verge of breaking down. Tengah-tengah sebelum raya. Kemudian saya patut ada supervision dengan saya punya supervisor. And during that supervision tu, dah tulis lah agenda nak buat apa kan, nak bincang kes apa semua. Kemudian supervisor tu dah prepare lah nak start the supervision. But then she said, I just tell her macam ni, saya rasa tak okay sekarang. Saya nak break down. Saya kata macam tu lah. Saya just honest lah cakap. Lepas tu, my supervisor dia, I remember whatever she has prepared for me, she put it aside. Dan dia terus cakap, okay Izzat, tell me what you are feeling. Tell me apa yang berlaku kan. So for the whole 2 hours, she was actually listening to all the struggle yang I have. And I think when she listen, Chana, saya rasa satu benda yang dia buat saya rasa validated sebab dia acknowledge saya ada kesusahan. Macam sebelum ni kan mungkin orang kata it's okay, focus on your strength, focus on what you can do. I can see that it's hard for you, but this time she actually said that imagine a person with a chronic pain, yang tu kan. Chronic pain ni is a pain that doesn't go away. You akan sentiasa live dengan the pain. But living with the pain, how do you live life despite having that pain? So dia tanya saya soalan macam tu. So dia relatekan dengan saya, dia kata, I am hearing lah you have this difficulty, you ada struggle kat sini, susah untuk you buat certain things, but what can you do, Izzat? Macam tu kan. So saya ceritalah macam saya ada strategi ni, saya pakai strategi ni, saya pakai strategi ni, tapi jadi lagi macam tu lah. So saya rasa frust, saya kata. Dan dia kata, it's okay for you to feel that way, but kata like, let's think of what has worked for you lah. So dia suruh saya fikir balik macam apa yang membantu saya sebelum ni. So saya ceritalah, contoh bila buat research, saya reach out kat kawan saya yang buat PhD. So dia banyak membantu saya bila saya susah nak faham ke, saya rasa macam dah tak boleh nak duduk, and she becomes my body double juga. So saya cerita benda tu, dia kata, that's good. You do have ways to, cope dengan kesusahan tu kan. Lepas tu saya kata benda tu, bila dia cakap benda tu, saya kata, oh yeah, I actually did something already. Lepas tu, and she said like, kalau you know you struggle with research, so now you have 1 day to do research, why don't you take 2 days to do research instead of 1 day? Because it's gonna be hard for you to do it in 1 day. And then dia kata, if you need 2 days to do research, apa kerja yang you rasa mungkin bukan priority, communicate with your friend, with your colleague, and tell them that you need to focus on something else. Macam tu lah. So minta diorang faham lah. So saya macam, masa tu saya still susah nak buat benda tu sebab saya takut malu lah, macam orang bagi kerja ni tak boleh buat kan. Betul. So saya kata okay. And then macam tu lah cara dia valid. Dia kata yes, you have this difficulty here, what can you do about it? And then I think when she mentioned about chronic pain tu kan, and she relate to the ADHD kan, it feels very validated because yes, dia buat saya sedar macam yes, I'm going to live with this for as long as I live kot kan. So if I feel down, macam frust setiap kali,
it's very hard for me to live life yang I want lah, a very meaningful life. So why not focus on things yang I can do instead. Macam tu lah. What work for me. If I cannot do it alone, seek for help from others. Orang lain yang lebih boleh buat lah, contohlah. So dia kata, ayat sebaik saya dia cakap macam ni lah. Understand your strength and hire your weakness. So dia kata hire your weakness. Hire, apa maksud dia kan? So dia kata, hire your weakness is kalau you tahu benda tu is hard for you and you struggle a lot, find someone who's good at that to help you. So dia kata macam tu, it's okay to seek out for help from your friend if you really cannot do it. And benda tu yang saya start buat lah lepas tu. Sebab saya dah boleh terima macam, oh yes, aku cuba banyak mana pun, aku still akan struggle. So I think it's time for me to let people come into my life and help me. If they are willing to do, I will really, really appreciate rather than feeling ashamed sebab susahkan orang. So my mindset changed to like, thank you for I'm grateful for having you to help me rather than I'm sorry to burden you. So I have that shift in mindset. From sorry to grateful lah. Yeah, from being sorry to actually grateful that ada kawan yang boleh bantu saya. Yes, ada support. So I started reaching out and then reaching out tu bukan saja macam contohlah, bukan saja minta tolong buatkan discussion tentang research ke apa ataupun discuss things. It can also be in the sense yang ada kawan saya yang banyak tolong saya grounding tau. Saya ada kawan yang dia hanya duduk depan saya, dia buat kerja dia sendiri. Bukan saja takat body double tau, tapi bila dia nampak je saya dah distracted, dah macam nak buat benda lain, dia akan panggil saya, Zaid, what are you doing now? Dia tanya. Zaid, let's get back to the work that you are doing. So, dia akan continuously help me to ground myself and I feel like, wow, I really appreciate that. To have people actually help me ground. And saya ada support daripada family juga. Kalau saya memang tak okay, I'll just reach out and saya akan express emotion, process emotion saya. And in fact, saya lebih selesa dengan apa-apa emosi yang saya rasa lah, even though it feels intense kan. Contoh, sometimes a therapy session can be quite overwhelming for me because I feel a lot. Especially if the client is going through something yang very difficult. I will feel a lot and it will be very overwhelming. So when that happen, I have kawan yang akan tanya, how are you feeling? And do you want to process your emotion, Izzat? Dia akan tanya. So macam, bila dia tanya macam tu, saya kata yes, I do want. And masuk je, kita orang masuk dalam private space kan? Masuk je dalam private space tu, faham, air mata, terus jatuh. Memang I do feel overwhelming and I process that emotion for me as well. But I have people helping me. So lepas tu bila dah mula-mula mungkin orang bantu lah, tapi lama-lama saya rasa macam okay, if I do feel overwhelmed, I'm gonna process my own emotion and see how I can cope with this overwhelming feeling and things like that. So a lot of things yang saya rasa macam mula-mula dulu saya macam kenapa orang tak rasa macam ni? Kenapa saya macam ni? Tapi sekarang macam yes, I am like this. But what can I do to just help, to just be able to be with myself, even though I'm struggling, what can I do to reach my goal lah basically. Apa yang saya perlu, saya akan cuba buat sebanyak yang boleh lah. And dari situlah kot acceptance tu datang. And now I think saya lagi selesa dengan diri saya. Contohnya saya terus terang je. Dalam sesi kadang-kadang saya ingat kan ADHD ada katakan macam it's a squirrel kan. Ataupun a butterfly kan. Ada meme macam tu kan. Sometimes when I'm doing a session, ada tupai lalu, I get distracted. I was like there with a client, but then I was like looking at the tupai.
But I noticed I'm being distracted, and I would just slowly try to ground myself, come back to the session, and I minta maaf lah, I cakap, I'm so sorry, I just saw a squirrel just now and got distracted. But I'm hearing you, tadi you cakap macam ni, macam ni, macam ni. If I miss something, can you just tell me back? So even in the session, I know there are times where, you know, I can get distracted, but I will do my best to still be with my client, be with them, try to understand them. If I miss something, I'll just jujur cakap, saya akan tanya balik, I'm sorry, I may be something, can you just share again what you said from this point. So that itself make me feel like, sebab kalau dulu mungkin bila benda macam tu saya jadi macam, apa benda ni, distracted ni kan, fokus lah balik. So saya jadi macam more critical with myself, but now I'm like, it's okay, it happened. What can I do now to be with my client again, to be in the session again? So banyak benda yang cara pemikiran saya pun berubah lah bila saya dah start terima ada benda yang saya boleh buat, ada benda yang mungkin saya tak boleh buat. Ada benda yang kita perlukan support ataupun pertolongan. Yes. pertolongan. Yes. Intense betul sharing malam ni. Okay. Kita tengok komen daripada kita go through lah daripada Puan Azurin. Saya pun discover about ADHD daripada Google, how to delete my son trait, childhood memories. Okay, betul. Sama. Daripada Aida Ismail, time undergrad, penampas level 500 Candy Crush. Okay. Dahsyat. Daripada Aida juga, as a future counsellor, the same worries lah, takut. It's okay, kita proses pelan-pelan. Macam Izzat cakap tadi, Izzat cakap tadi, find support, seek help, communicate. I nampak banyak yang actually yang I learn lah from what you share tonight kan, is kadang-kadang benda ni kita perlukan constant reminder. Even mungkin our audience pun dah tahu lah benda ni kan, macam especially those yang dah diagnosed in adulthood tapi maybe like few years ago. Sometimes benda tu walaupun kita dah proses, kita dah accept, sometimes benda tu dia come back and flip-flop juga kan, because of maybe something triggers ke, ataupun ada event yang macam because of our symptom tu buat something yang ni lah, merugikan ke, macam menyusahkan ke, whatever, dia boleh trigger balik kan. But what I get from you lah malam ni is about communication kan. Macam first kita communicate to people around us lah. Macam kau kat tempat kerja, you reach out to your supervisor. Walaupun tak senang, I think tak senang nak jumpa macam kita punya boss kan, kita punya management, nak cakap pasal, it's not only communication lah. I see this is in this process kita perlukan communication dan juga humility to really humble down ourselves lah, dari segi macam to feel vulnerable kan. Sometimes kita feel vulnerable juga bila cakap itu, and then nak seek help, kita nak minta bantuan tu, kadang kita rasa malu kan, jadi cakap malu, takut. But itulah dia kan. Kalau tak lagi kita tak boleh tanggung dia punya burden, the stress kan on certain things tu. But maybe daripada Izzat ada tak tips macam for our audience yang mungkin dia ada having issues dekat tempat kerja ke apa, tapi but belum ada courage untuk berbincang ataupun nak bring up this because of stigma ke apa ke, any tips you boleh share? Okay, soalan ni susah ni. Sebab saya rasa lain orang lain penerimaan dia, itu memang something yang like me myself, I have different maknanya bila bercerita dengan orang ada orang yang invalidate, ada orang yang validate kan. So bila itulah benda tu macam walaupun kita usaha, saya rasa ada a part of it, I believe Allah dia ada jalan dia, rezeki macam tu lah. Saya tak terfikir pun akan dapat acceptance, although I really seek for it, but saya tak terfikir pun akan temukan acceptance. But apa-apa pun bagi saya macam
I feel like I believe I understand myself. I understand my struggle. I need to be able to be my own voice. Walaupun orang faham ke, orang tak faham ke, saya ada hak untuk bersuara untuk diri saya sendiri. Kalau benda tu memang saya struggle, it is my struggle. People don't see, but Walaupun orang invalidate benda tu. invalidation can come. Yalah. But yeah. We just don't know. But there are people who will validate, who will accept diri kita. And when that time comes, macam Line Izzat terputus. Okey, nampaknya kita terputus dengan line Izzat sebentar dia masuk balik. Kita go through dulu. Terima kasih semua yang masih bersama malam ni. Kita tunggu Izzat masuk balik kalau dia nak sambung lagi. Okay, daripada Zurin Azlan. My husband sees me like an iPhone. He said I am having my own ecosystem. Betul. Being ADHD support system do matters. So bersyukur Alhamdulillah kalau kita ada support system yang bagus di sekeliling kita, or family members. Mungkin rakan-rakan tempat kerja ataupun majikan kita yang memahami, itu bersyukurlah rezeki macam Izzat cakap tadi. Boleh lagi? Tengok saya tanya Izzat dia masuk balik. Okay. Tunggu Izzat masuk balik. Ni pun good tips from Sumaya Faid. I think we need to be selective in who you want to show your vulnerabilities. Some narcissistic people is Yep, betul. Kena selektif jugalah, betul. Kena selektif. Tunggu sekejap. Okay, sementara kita tunggu Izzat masuk. Okay, I would like to share. Okay, kita dari Cogniversity, kita ada anjurkan support group lah. Cogniversity peer support group for those yang perlukan support in person kan, dalam groups. Kita ada this session. Boleh masuk ke website kita untuk register. Kita akan bincang lah tentang isu-isu ADHD, coping mechanism, dia punya everything semua dalam ni lah. Dia punya rules semua boleh go through. Okay. Siapa yang memerlukan lah. Alright, okay, Zat dah kembali. Izzat, dapat masuk? Minta maaf lah, mungkin cuaca lain tak apa elok. Ada try again. Okay, hold on.
Okay, Izzat tengah login balik. Betul. Okay, kita baca dulu komen-komen para penonton. Okay, daripada Puan Izzat, Puan Sheila Sahab. Semua orang ada struggle. So ADHD ini adalah struggle diri kita. Kita beritahu orang lain supaya kita lebih calm dan rasa senang hati. Bukan tentang orang lain tapi memudahkan urusan kita. Betul. Ya, Puan Izzat dah kembali. Okey ke? Dengar? Alamak. Suara macam tu. Suara dia pakai ni filter ke ataupun line ke apa tu? Cuba cakap sikit. Betul Aida. Kat Malaysia ni line internet kita vulnerable dengan cuaca. Masih. Okay. Dapat connect ke, Zat? Cuba test cakap. Tak dapat. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Tak ada audio. Dia kena allow kot. Allow pakai browser. Okay, tak apa. Maaf pada semua yang mendengar John malam ni kan. Dah hujung-hujung ni kita ada masalah teknikal pula. Tapi saya rasa masing-masing dah dapat banyak manfaat ataupun maklumat yang telah dikongsikan oleh Izzat tadi, sharing tentang acceptance, penerimaan ni kan. Dia apa-apa hal pun yang saya cuba simpulkan lah ataupun apa yang saya dapat lah kan. Kita kena proses benda tu bertahap-tahap lah, perlahan-lahan kan. Kemudian macam saya cakap macam tadi dah kita ulas, jangan takut lah untuk minta bantuan kan. Kalau ada perkara yang memang sangat mencabar untuk ADHD buat kan, dapatkan rawatan, pergi ke terapi, join support group, apa lagi, yang penting kita kena terima diri kita sendiri, self acceptance dulu, barulah orang kata perjalanan tu lebih mudah lah kan. Macam mana pendapat orang lain ataupun penerimaan orang terhadap kita tu, it's not something yang kita boleh control. So cuba try cakap. Okay, ada suara. Okay, tak sambung. Okay. Sambung nak buat rumusan ke? Kita dah ada penghujung dah ni sebenarnya. Saya lupa lah saya cakap apa tadi ni. Saya lupa saya. Okay, tak apa. Buat pesanan ataupun okay. rasa tak boleh connect ni, teruk sangat line ni betul-betul ni. Okay, tak apa. Ini salah satu contoh kan, kat benda yang kita tak boleh nak control kan. Kita dah try our best kan. Tapi bila sampai datang difficulty macam ni, kita sabar lah kan. Sabar dan pasrah. Okay, saya ingat itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Puan Izzat kerana 1 jam berkongsi cerita pengalaman mengenai diagnosis dan juga proses acceptance tu kan. Dan juga kepada semua yang hadir malam ni, terima kasih banyak yang bersama sampai ke hari ni, sampai ke hujung-hujung ni kan. Sampai menunggu. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada sebarang cadangan ataupun feedback, boleh komen kat bawah lah, ataupun boleh PM saja. Okay, thank you very much. Thank you semua. Thank you very much. Assalamualaikum. Selamat malam. Good morning to Aida. Okay, bye.